طلاب وطلبات الصف الرابع، أهلا بكم وحصة جديدة من حصص اللغة الإنجليزية عبر منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. Hello everybody. Let's start our session for today. Today we will have Connect Primary 4, Unit 9, Lesson 3. We will have Citizenship أو المواطنة. We will have today Lesson 3, 4, and 5. Okay. We will have discuss with a partner why is Egypt special? Why is Egypt special? ليه مصر ليها طبيعتها الخاصة. Let's start. We have here read. Do you agree with examples in the text? هنشوف الأمثلة. What makes us special? إيه اللي بيخلينا لينا طبيعة خاصة. We often celebrate things in our country's history. A country like Egypt is famous for its history, and we should continue to celebrate its rich culture. Let's look around us and say why we should be proud of our beautiful country. يبقى احنا we often دايما بنحتفل بحاجات في بلدنا أو بتاريخ بلدنا. A country like Egypt بلد زي مصر مشهورة بتاريخها. We should continue to celebrate. لازم نستمر في الاحتفال بثقافتها الغنية جدا. Rich culture. Let's look around us and say why we should be proud. ليه لازم نبقى فخورين of our beautiful country ببلدنا الجميلة. Here are some ideas. بعض الأفكار هنتكلم فيها. First, the food. الأكل بتاعنا. Our food can be described with one word. Wonderful. فنقدر نوصف أكلنا بإنه بكلمة واحدة هي رائع. Maybe the most famous is فول مدمس. أشهر أكلة مصرية هي الفول المدمس. Beans cooked very slowly, served with lots of olive oil and garlic. يبقى احنا بيتطبخ على نار هادية زي ما بيقولوا أو very slowly, served with lots of olive oil. بيتقدم مع زيت زيتون and garlic والثوم. Maybe you want something sweet. لو احتجت حاجة حلوة. How about بسبوسة? A thin sweet semolina cake with syrup. يبقى البسبوسة تعتبر بتتعمل من دقيق سميد والشربات. The people. كده اتكلمنا عن جزء من الأطعمة المصرية. تاني حاجة هنتكلم عنها the people. الناس. More than half of Egyptians are under the age of 30. أكتر من نص المصريين تحت سن 30. This means we are full of energy. ده معناه إن إحنا في طاقة جوانا أو مليين بالطاقة. We are helpful to each other and we are very friendly to visitors. إحنا دايما بنساعد بعض ودايما بيبقى عندنا friendly. دايما في ود بيننا وبين أي حد بيزورنا. We are very hospitable people. يبقى إحنا عندنا كرم ضيافة. Okay, let's move to another part. Nature. طب لو اتكلمنا عن الطبيعة في مصر. Many people think that Egypt is only a desert. في ناس كتير بتعتقد إن مصر بس صحراء. It's true that about 90% of Egypt is desert. يعني في مساحة 90% من مساحة مصر صحراء. But we also have green lands. في عندنا أراضي خضراء. Near the Nile. جنب النيل. It's green and beautiful. جميلة الأراضي طبعا وخضراء. There are mountains. في جبال in the south and east. في جبال في الجنوب والشرق. It even snows in Sinai region. ودايما بيبقى في تلج في منطقة سيناء. لو اتكلمنا عن الجزئية اللي بعد كده culture. الثقافة. We make a lot of movies and many of them are famous. احنا بننتج أو بنصنع بنعمل أفلام كتير وكتير منها أو معظمها أو كتير منها famous مشهور. We have authors who won important prizes. وإحنا عندنا كتاب فازوا بجوائز كتير عظيمة. طبعا زي على سبيل المثال نجيب محفوظ اللي فاز بجائزة نوبل. And of course we love sports. عندنا طبعا بنحب الرياضة. Anyone who loves karate knows the name of one very famous karate player, فريال عبد العزيز. يبقى احنا عندنا اي حد بيحب لعبة الكاراتيه عندنا بطلة معروفة جدا هي
البطلة المصرية فريال عبد العزيز. Okay, let's move to another part. We have here correct the sentences. Number one, هنصحح الجمل اللي قدامنا دي. Number one, we have here بسبوسة is very salty. بسبوسة is very salty. If we want to correct, yes. احنا طبعا هنقول الإجابات وبعد كده هنعرض الشريحة اللي فيها الإجابات. So بسبوسة is very sweet. Number two, Egypt is full of old people. We said, we can say, more than half of Egyptians are young people. Number three, about 90% of Egypt is green land. We can say, about 90% of Egypt is desert. Number four, Farial Abdelaziz is a tennis player. We can say, Farial Abdelaziz is a karate player. Okay, let's move to the answers. Here are the answers. Okay, let's move to another part. We have here find words in the text that have the same meaning. هندور على كلمات ليها نفس المعنى. To feel proud of. يبقى ندور على كلمات ليها نفس المعنى في الكلام اللي قريناه. To feel proud معناها we can say celebrate. To feel proud of. To celebrate. Number two, part of a country. We can say region. Yes. Number three, people who write movies and stories. We said authors. So the answer is number one, celebrate. Number two, region. Number three, authors. Okay, let's move to another part. Look at the definition of special. Can you say the meaning of these words, hospitable and serve? You can use your dictionary. طبعا لو حبينا نعرف معنى كلمة hospitable وكلمة serve. Okay, hospitable means friendly and welcoming to visitors. What about serve? Served or serve means give food or drink to people. So, hospitable means friendly and welcoming to visitors. Served and serve means give food or drink to people. Okay, what about here? Work with a partner, check the things you do to celebrate. هنشوف كده مع أصحابنا يا ترى إيه الحاجات اللي إحنا بنعملها عشان نحتفل ببلدنا. We have here be proud of your culture, participate in national festival, study your history, help others in your country. يبقى هنا إن إحنا فخورين بثقافتنا. Participate in national festival نشارك في الاحتفالات القومية. Study your history ندرس التاريخ بتاعنا. Help other in your country ونساعد الآخرين في بلدنا. Okay, let's move to another part. We have point number 7. Work with a partner. Can you add to the list? هل تقدر نضيف طبعا للقائمة دي بعض من الحاجات؟ هنبتدي نشوف. Number 8. Choose one idea and plan it here. Make note and draw some ideas. ده هنعمله. يا ترى هنختار فكرة من دول ونخطط ليها ونعمل بعض الملاحظات and draw some ideas. What are you celebrating اللي بنحتفل بيه؟ What do you need اللي محتاجينه؟ How are you celebrating it وازاي بتحتفل بالاحتفال ده؟ زي ما اتكلمنا من شوية عن بعض التفاصيل. Let's move to another part. How can you celebrate the things you choose about 4 sentences؟ يبقى الحاجات اللي اخترناها عشان نحتفل بيها هنكتب 4 جمل عنها. Okay, let's move to language focus. هنتكلم عن قاعدة صغيرة إن إحنا you can make an adjective ممكن نكون صفة by adding ful or full to the end of verb or noun. يبقى إحنا ممكن نكون لو عندنا فعل أو اسم لو حطينا ful بيتحول لصفة زي كلمة care, careful, pain, painful. I am very careful when I go online. I hurt my leg. It's very painful.
اوكي. make احنا طبعا عندنا make these verbs nouns into adjectives. عندنا الافعال والاسماء دي هنحولها لصفات. كل اللي علينا هنضيف لها ful. so beauty beautiful. number 2 help helpful. wonder wonderful. use useful. color colorful. Here are, look here, here are the answers. So beautiful, number 1, beautiful. Number 2, helpful. Number 3, wonderful. Number 4, useful. And number 5, colorful. Okay, let's move to another part. We will complete the sentences with adjectives in exercise 10. يبقى الصفات اللي احنا استخدمناها في exercise 10 هنا اللي هي الصفات دي هنبتدي نكمل بيها. There is more than one correct answer. ممكن نستخدمها أكتر من مرة. Okay, number 1 هنقول طبعا إجابات وبعد كده هنعرض الشريحة اللي فيها الإجابات. Number 1 we have here Aliya's dress is, we can say, beautiful. We can say also colorful. We all love it. Number 2, learning about Egypt is, yes, we can say wonderful or useful. It has an amazing history. Number 3, our school's cleaner are very, we can say number 3, helpful. They help keep our school clean. Number 4, those tools are very, we can say useful or helpful for fixing our door. Number 5, that shirt has red, blue, and green stripes. It's very, we can say it's very colorful or beautiful. Let's move to the answers. Here are the answers. Okay, now we finished lesson 3. Let's move to lesson 4, unit 9, lesson 4. We have here writing. We will imagine your friend invites you to a birthday party. What information do you need to know? Make a list. يبقى احنا هنتخيل كده. You imagine you invite, yes, your friend invites you. صديقك دعاك لحفلة عيد ميلاد. ايه المعلومات اللي we need to know، ايه اللي محتاجين نعرفها؟ make a list. يا ترى ايه المعلومات دي اللي هنحتاج نعرفها؟ We can say the friend's name, address, we can say the date and time of the party, the reason for invitation, what to bring اللي هنجيبه معانا، what to wear هنلبس ايه، how to reply to the invitation ونرد على الدعوة دي ازاي. Okay, let's move to another part. Read this invitation. هنقرا these invitations، هنقرا الدعوات دي. Do they all have the information you need؟ هل فيها كل المعلومات؟ هنشوف كل واحد فيهم كده ونشوف المعلومة اللي ناقصة ايه. لو اتكلمنا على أول واحدة we have here birthday party, my house, Thursday وائل RSVP. طبعا كلمة RSVP دي اختصار باللغة الفرنسية Répondez s'il vous plaît، يعني رد عليا من فضلك. هنلاقي هنا اللي ناقص ايه؟ we can say the address and the time. ناقص الوقت والعنوان. If we speak about number 2, can you come to my house on Thursday at 3 p.m.? My address is 12 Din Road. See you then. وائل, what information is missing؟ المعلومة اللي ناقصة في number 2. We can say ناقص هنا the reason and the invitation. What about number 3? I am having a birthday party at 3 p.m. Can you come? Remember to wear something blue. Well, if we speak about number 3, we can say اللي ناقص the address, the date. Number 4, please come to my party. It will be fun. It's on Saturday. See you then. Well, we can say the missing here, yes, the address, the time, and the reason. What about number 5? We move to number 5. We have here, dear, I am having a party
Next Thursday, it's my house. Can you come? I am inviting the whole class, so all our friends will be there. I want to play some party games, so bring some music so we can play musical chairs. When? Thursday, August 12th. What time? From 3 p.m. to 5 p.m. Where? 12 Dins Road, my house next to the library. What to wear? Something blue. RSVB 9768324590. I hope you can come. What's the information missing? We can say that I'm missing here the name of the person the invitation is for, the reason for the party, the name, and the person um, it is from. Here are the answers. Let's move to another part. You are going to write an invitation. ده هيبقى ليك انت هتعمله. هنعمل دعوة. First answer the questions. هنجاوب على الأسئلة دي ونعمل من خلالها الدعوة اللي هنعملها. Why are you having a party? الحفلة ليه؟ يعني حفلة خاصة بإيه؟ Where is the party؟ فين الحفلة؟ When is the party؟ إمتى؟ Do you want guests؟ عايز زوار أو عايز ضيوف to bring anything ضيوف يجيبوا حاجة معاهم؟ ليك طلبات للضيوف. Number 5 do you want to know how many people are coming عايز تعرف عدد الناس اللي هيجوا فاحنا بنجاوب من خلال الأسئلة دي عشان نعمل الانفيتيشن بتاعتنا أو الدعوة بتاعتنا. Okay, let's move to another part. Now write and decorate your invitation. هنبتدي بقى نعمل الانفيتيشن بتاعتنا من خلال اللي قلناه من شوية ونكتب من 18 ل 24 كلمة ونزين ونعمل شكل الانفيتيشن او الدعوه دي هتبقى عامله ازاي. طبعا هنا بيقول what does RSVP means واحنا قلناها اللي هي respondez s'il vous plaît يعني رد عليا باللغه الفرنسيه. what do you think this language is؟ طبعا هي اللغه بتاعت الكلمه دي French. Okay, let's move to the last lesson for today. Lesson 5 we have here unit 9 lesson 5 we have here project. هنشوف النقط الخاصة بالبروجكت المشروع الخاص بينا في اليونت 9. prepare a class celebration. هنعمل زي لو احنا هنجهز الاحتفال في الفصل. agree on the time and the place of the celebration. يبقى هنشوف كده نتفق على الميعاد والوقت بتاع الاحتفال. in groups what are you celebrating؟ ايه اللي هنحتفل بيه؟ what food and drink do you want؟ الأكل اللي هنحتاجه في الاحتفال. what games do you want to play؟ الألعاب اللي هنحتاج نلعبها. who is going to prepare the food؟ مين اللي هيجهز الأكل؟ What do you want guests to wear؟ والضيوف هيلبسوا ايه؟ Now write the invitation. من خلال التفاصيل دي هنكتب الانفيتيشن بتاعتنا. يعني our class sports day مثلا زي اللي قدامنا هنا. Where لو هنتكلم عن sports day in the schoolyard. When Tuesday from 10 a.m. to 11 a.m. What to wear t-shirt and shorts. Please bring هنجيب معانا water and lots of cake. Be ready to محتاجين نكون جاهزين ليه. play lots of games نلعب ألعاب كتير. have fun نستمتع and eat lots of cake وناكل lots of cake. Okay, let's move to another part. Do you remember? Read and complete. A game you need to play music. A game you can play outside. يبقى لعبة محتاجة موسيقى نشغلها. We can say musical chairs. A game you can play outside. We can say hide and seek. Also, we can say a game you need to cover your eyes. Yes, hide and seek. Okay. We have here, we will write 3 sentences about what makes Egypt special. طبعا من خلال اللي قريناه أو قلناه في lesson 3 هنختار 3 حاجات تخلي Egypt is a special country. Okay. Another part. كل دي طبعا حاجات هنعملها. Make sentence with the past simple form of these verbs. هنعمل 3 جمل في زمن الماضي البسيط مستخدما الأفعال اللي قدامنا. hit
put, go. Hit, put, go. Okay. Another part we have here. Do you remember these words? We have here these words with the ending of FUL. Sarah's necklace is. Adam is very. He helped me carry the bag. B. When you cross the road. يبقى لو حبينا نحط صفات ممكن say Sarah's necklace is beautiful. Adam is very, we can say, helpful. Number 3, be, yes, we can say, be careful. When you cross the street, be careful. And we came to the last point in our unit and our lesson. آخر جزئية في الدرس بتاعنا النهاردة. Think about unit 9. هنفكر كده في unit 9. Write 2 things you enjoyed. هنكتب حاجتين استمتعنا بيهم. Write 2 things you learned. حاجتين اتعلمناهم. Finally, I'd like to thank you all. See you next session, inshallah. Goodbye.